Gratitude goes hand in hand with love, and where one is, the other must be found. I definitely have before David and after David, because David is the demonstration, the demonstration of that love is real, and the teaching of Jesus is real. And every time when I listen and I feel just this sparkle in my heart, like, because I feel like a child when I'm around David, when I listen to his teachings, and just this deep resonate in my heart, like that's it. I just want to go. It's like calling me to this joy, this love, this connection, and this innocence. Is the way how I feel with David, with his teachings. It's real. It's something like every time remind me, love is real. Only love is real. El primer impacto que yo sentí hace casi 6 años fue de felicidad cuando yo vi a David. Sin entender lo que decían, porque era inglés, pero me llegó así como ¡oh! Y como que encontré felicidad en mí y lo empecé a seguir. Y verlo para mí es como el signo de la alegría. Y eso es lo que más me atrae. Y las enseñanzas de él, pero vienen como detrás de esa experiencia de felicidad que veo, que es así como viva la alegría. Y eso a mí me encanta porque me suelta, me conecta. It really keeps coming back to that reminder of joy, where I can really be so serious a lot of the time. And yeah, I mean, his teachings are just, I don't even know how to even put any of this into words. The main thing that's really coming to my mind is to do it with joy. Like when he gave us that assignment that night, and it was like, listen to music by the pool, and I'm like, oh my God, yeah. It's like, everything's about fun. It's like, just, like do it in fun. Like, yeah, so I feel for me like the deepest message that I'm getting with David right now is joy. And just all the healing that's coming with that is that purpose, like we can be in that. I love how he does it, music, movies, like it's so practical and just like and rich and nourishing, and things like we actually enjoy and being together. Yeah, I love how he just uses like everything that we love. And he always has a big smile for everyone as well. So welcoming. Para mí ha sido como ver a un estudiante feliz practicando el curso de milagros y compartiéndolo con felicidad. Y eso para mí era como, wow, o sea, está sonriendo, está compartiendo, y esa sonrisa para mí como que me fue llevando, y entonces siento como esa atracción de estar compartiendo lo que ha recibido, que es la felicidad. Y bueno, la pude sentir hace años, y entonces cada vez que vengo a un retiro es como lo siento, cada vez que veo un video, cada vez que estoy en un retiro, también en línea, es como siento esa sonrisa y ese llamado a la felicidad y a la alegría y a la paz. Entonces, de David, en palabras, es como sonrisa. Y es un maestro de la sonrisa y la alegría.